হ্যাঁ, এর আগের ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে হোয়াট ইজ এ পারমুটেশন এবং তার বিভিন্ন প্রপার্টিজ আমরা আলোচনা করেছিলাম। এখানে আমরা আরেকটা নতুন জিনিস আলোচনা করব এই ক্লাসে। আমরা শুরু করছি বাইনারি কম্পোজিশন দিয়ে। Now, what is a binary composition? Now, a binary composition is a mapping from S cross S to S, যেখানে S একটা নন এমটি সেট, S একটা নন এমটি set. Now a binary composition is a mapping from S cross S to S. Now S cross S আমরা জানি it is the Cartesian product, তার মানে it is S এর এলিমেন্ট গুলো যদি হয়, S এর যদি এলিমেন্ট গুলো আমরা ধরি A B C, suppose একটা ফাইনাইট আমরা নিচ্ছি, then what is S cross S? It is A A A B A C B A B B B C C A CB and CC. So this is S cross S. So a mapping from S cross S to S, that means this is the set S cross S. এই এলিমেন্ট গুলোকে আমরা S এর যে ABC. So this is a mapping. A binary composition is a mapping that takes an element from here and maps it to an element in that same set S. অর্থাৎ সাপোজ এবিসি যদি এস এর এলিমেন্ট হয়, বাইনারি কম্পোজিশন যদি আমরা স্টার দিয়ে ডিনোট করি, দেন ইট ম্যাপস দ্য এলিমেন্ট এবি টু সি। বেস্ট এক্সাম্পল, simple example is addition. Say S is Z, which is the set of all integers, and 2 3 are elements of Z. So this particular element 2 3, which is basically called Cartesian product, it's a order tuple. এই যে এলিমেন্টটা 2 3, now therefore 2 3 belongs to 2 3 actually belongs to Z cross Z, right? 2 3 is the element of Z cross Z. Now this element, and now this binary composition, which is ordinary addition, relates this element to this element 5, which is also a member of Z. তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে Z cross Z এর একটা এলিমেন্ট 2 3, এই এলিমেন্টটা ম্যাপড হচ্ছে to this element 5 for this binary composition addition. Another example, same আমরা Z নিচ্ছি as our given non-empty set, 2 3 again members of Z. Now this time আমরা binary composition নিচ্ছি ordinary multiplication. So this element 2 3 same element আমরা যদি multiplication নিই, this maps to the element 6, which also belongs to Z. This 5 also belongs to Z. So this is how binary composition works. It works on two elements of the given set and combines them to form another element of that same set. আমরা এখানে আরো একটা নিতে পারতাম, say 2 3. Now we consider an ordinary subtraction, then this is -1, it is also a member of Z. So this ordinary subtraction is also a binary composition on Z. But সবকটা কম্পোজিশন কি বাইনারি কম্পোজিশন হবে? হবে না। ফর এক্সাম্পল, say 2 3 are members of Z, and আমরা একটা কম্পোজিশন অ্যাপ্লাই করছি which is division, ordinary division. Now this is 2 by 3. 2 by 3 does not belong to Z, right? 2 by 3 is not an integer, and therefore this division, this composition division is not a binary composition on Z. This is not a binary composition on Z. যে সমস্ত কম্পোজিশনই যে বাইনারি কম্পোজিশন হবে এরকম কোনো মানে নেই। Another example, say আমরা একটা set of all integers নিচ্ছি, আমরা এখানে set of all integers নিয়ে এগুলো কনসিডার করেছি, কিন্তু আমরা অন্য সেটও নিতে পারি। Say for example, we consider S is R, which is set of all real numbers. Set of all real numbers, সেখানেও আমরা
এরকম a addition, multiplication, these are all binary compositions in R. Now suppose we consider Z and we consider a binary composition star as A star B as A plus B minus AB, where AB belongs to Z. So clearly, if A and B are both integers, then A plus B minus AB is also an integer, and therefore it belongs to Z. So clearly, this composition star is also a binary composition on this set capital Z. Now দুটো স্টেটমেন্ট আমরা equivalent statement. These two statements are equivalent. A binary composition star is defined on a given set S. এই কথাটা বলার মানেও যা, এই কথাটার মানেও তাই, the set capital S is closed under that binary composition star. They are equivalent statements. এই দুটো স্টেটমেন্টের মানে একই। অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে the binary composition plus is defined on capital Q, which is a set of all rational numbers, এটা বলাও যা, this is equivalent to saying capital Q is closed under the binary composition addition. এই দুটো মানে একই। Now আমরা binary composition এর কতগুলো property আমরা discuss করব। First of all, a binary composition star will be commutative on that particular set S on which it is defined, obviously, if A star B equal to B star A for all AB belongs to S. সমস্ত AB যেগুলো S এ আছে তার জন্য যদি এই প্রপার্টিটা সত্যি হয়, অর্থাৎ A star B is equal to B star A যদি হয়, তাহলে আমরা বলবো this binary composition star is actually commutative on this given set S. For example, this addition, this binary composition on capital Z, the set of all integers, is commutative because for all AB belongs to Z, A plus B equal to B plus A. So addition is commutative in Z. Again, a binary composition star will be associative. Another property, associativity property আমরা বলবো, it will be associative on S if A star B, আমরা যদি অর্থাৎ আগে যদি আমরা A কে A B C তিনটে এলিমেন্ট S এর এলিমেন্টের জন্য আমরা আগে A B কে কম্পোজ করে তারপর যদি C এর সঙ্গে কম্পোজ করি, যে রেজাল্টটা পাবো আগে B আর C কে কম্পোজ করে তার সাথে A কে কম্পোজ করলে একই রেজাল্ট পাবো। যদি এই প্রপার্টিটা সত্যি হয় তাহলে আমরা বলবো this binary composition star is associative, right? For example, addition again is associative on Z because A plus B plus C is equal to A plus B plus C. সব composition associative নাও হতে পারে। For example, আমরা যদি subtraction নিই, if we consider this binary composition subtraction on Z, it is a binary composition on Z, কিন্তু দেখো A minus B minus C is not equal to A minus B minus C. কখনোই এই দুটো সমান নয়। So we will say that this binary composition, it is a binary composition, ordinary subtraction, it is a binary composition on Z, it is a binary composition, but this is not associative. যে সমস্ত composition binary composition যে associative হবে তার কোনো মানে নেই। Similarly, সমস্ত binary composition যে commutative হবে তার কোনো মানে নেই। এরও আমরা exception পাবো। For example, again, if we consider subtraction, then A minus B is not equal to B minus A, right? So this binary composition subtraction is not commutative on Z, although it is a binary composition. Now, আরেকটা property আমরা এবার দেখছি, a binary composition star is defined on a set S. এটা আমাদের দেওয়া আছে। এখন একটা এমন এলিমেন্ট যদি E আমরা খুঁজে পাই S এর মধ্যে such that যে কোনো A for all A belongs to S, A হচ্ছে S এর যে কোনো একটা এলিমেন্ট, তার জন্য A star E equal to E star A equal to A, অর্থাৎ যে কোনো এর জন্যই A কে যখন আমরা E দিয়ে কম্পোজ করছি
বা উল্টো করে ই কে এ দিয়ে কম্পোজ করছি, আমরা সবসময় এ পাচ্ছি। ই এমন একটা এলিমেন্ট, এরকম যদি একটা এলিমেন্ট থাকে অর্থাৎ যার সঙ্গে অন্য সমস্ত এলিমেন্টের কম্পোজিশন ওই অন্য এলিমেন্টগুলোকেই ফিরিয়ে দেবে, এই ধরনের এলিমেন্টটাকে আমরা বলবো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। আইডেন্টিটি এলিমেন্ট সবসময় থাকবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু যদি কোনো একটা এলিমেন্ট আমরা খুঁজে পাই which satisfies this property, then that particular element will be denoted as the identity element of S with respect to the given binary composition star. Again, we use the example of ordinary addition and say that 0 is the identity element of in Z with respect to this composition plus, because a plus 0 equal to 0 plus a equal to a for all a belongs to Z. সমস্ত এর জন্যই কিন্তু আমরা দেখছি যে তার সাথে 0 কে কম্পোজ করলে ওই এটাই ফেরত পাচ্ছি, সেই জন্য 0 is the identity element with respect to addition on this set Z. Again, another example, another property, a binary composition star on a set S is defined and E is the identity element. এটা আমরা ধরে নিচ্ছি E একটা identity element, binary composition star is defined on a set S এবং E is the identity element. এখন given an element A, any element A belongs to S, যদি আমরা একটা element B খুঁজে পাই such that A star B equal to B star A equal to E, where E is the identity, তখন সেই ক্ষেত্রে B will be called the inverse of A. B will be called the inverse of A with respect to the binary composition star in S. Now, for example, আমরা ওই addition এক্সাম্পলটাই নিই, যদি given any A belongs to Z, আমরা সবসময় মাইনাসে, কারণ a যদি একটা ইন্টিজার হয়, পূর্ণ সংখ্যা হয়, তাহলে মাইনাস এও একটা পূর্ণ সংখ্যা, এখন a প্লাস মাইনাস এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ প্লাস এ ইকুয়াল টু 0, and 0 আমরা আগেই দেখেছি 0 is the identity in Z with respect to addition, তার মানে এখানে আমরা ওই এই e equal to 0 in case we consider addition. So আমরা বলতে পারি যে minus a is the inverse of a with respect to the binary composition addition. So given any A, if we can find a B such that A star B equal to B star A equal to E, where E is the identity, তাহলে এই প্রপার্টি থেকে একটা বোঝা যাচ্ছে যে এই যে ইনভার্স যদি থাকতে হয়, তাহলে অবশ্যই সেখানে আইডেন্টিটি থাকবে। একটা আইডেন্টিটি যদি না থাকে তাহলে ইনভার্সও থাকবে না, কারণ ইনভার্সের ডেফিনেশনেই আমরা আইডেন্টিটির উল্লেখ পাচ্ছি, যে ইনভার্স কোনটাকে বলবো না, given A if there exists B such that A star B equal to B star A equal to E, কাজে কোনো একটা সেটে যদি আইডেন্টিটি না থাকে তাহলে কিন্তু ইনভার্সও থাকবে না। এবার আইডেন্টিটিও থাকলেই যে ইনভার্স থাকবে তার কোনো মানে নেই, আইডেন্টিটি থাকবে কিন্তু ইনভার্স নাও থাকতে পারে, এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে আইডেন্টিটি যদি না থাকে তাহলে ইনভার্স থাকবেই না, কারণ তাহলে এই ডেফিনেশনটা তো কোনো মানেই থাকবে না। Therefore, in order for the inverse to exist, identity must exist. Now we come to what is known as algebraic system. What is an algebraic system? Now, algebraic system আমরা তখনই বলবো যে আমরা এতদিন দেখেছিলাম একটা সেট S, আর আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম একটা বাইনারি কম্পোজিশন স্টার। নাও অ্যালজেব্রিক সিস্টেমে আমরা এই দুটোকে কম্বাইন করে দিয়ে আমরা বলি S, স্টার। নাও S, স্টার becomes an algebraic system, যার একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের সেট, আর একটা পার্টে হচ্ছে বাইনারি কম্পোজিশন। তাহলে a set along with a binary composition together combines to form what is known as an algebraic system. We start with the simplest algebraic system, which is a groupoid. The groupoid is the simplest algebraic structure or algebraic system. কি করে পাবো না, most basic algebraic system is star is a groupoid if this binary composition star is defined on S. অর্থাৎ একটা বাইনারি কম্পোজিশন স্টার যখনই একটা সেট এস এ ডিফাইন্ড হবে আমরা বলবো এস স্টার ইজ এ গ্রুপয়েড। অর্থাৎ বা উল্টো করে বললে আমরা জানি বাইনারি কম্পোজিশন স্টার ইজ ডিফাইন্ড অন এস, এই কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায় এস ইজ ক্লোজড আন্ডার
this binary composition star. এইরকম যদি হয় তখন আমরা বলবো S star is a groupoid. It is the simplest algebraic structure. Then comes what is called a semigroup. Semigroup-এর definition-এর মধ্যে দেখো রয়েছে groupoid. অর্থাৎ একটা গ্রুপয়েড এ স্টার, অর্থাৎ গ্রুপয়েড এ স্টার মানে সেই যে বাইনারি কম্পোজিশন স্টারটা এই যে এস এর মধ্যে ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড রয়েছে, বা এস ইজ ক্লোজড আন্ডার দিস বাইনারি কম্পোজিশন স্টার, এইরকম একটা গ্রুপয়েড আমরা নিয়েছি। এই গ্রুপয়েডটাকে আমরা সেমি গ্রুপ কখন বলবো না, যখন ওই বাইনারি কম্পোজিশনটা অ্যাসোসিয়েটিভ হবে। বাইনারি কম্পোজিশন যদি অ্যাসোসিয়েটিভ না হয় তাহলে এটা সেমি গ্রুপ হবে না, শুধু গ্রুপয়েড হিসেবে থাকবে। আর যদি গ্রুপয়েডের যে বাইনারি কম্পোজিশন সেটা যদি অ্যাসোসিয়েটিভ হয়, অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েটিভিটি প্রপার্টিটা যদি স্যাটিসফাই করে, তাহলে সেই গ্রুপয়েডটাকে তখন আমরা বলবো সেমি গ্রুপ। ইট ইজ অ্যানাদার ফর্ম অফ অ্যান অ্যালজেব্রিক সিস্টেম। Now we come to third form, which is called monoid. Now in a monoid we start with a semi group. Now this time let's start with a semi group. তার মানে এর মধ্যে অলরেডি আমরা বুঝতে পারছি যে S is closed under this binary composition star and star is associative because that's the property of a semigroup. Now it will be called a monoid যদি একটা ওর মধ্যে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট থাকে। আইডেন্টিটি এলিমেন্ট আমরা আগেই দেখেছি, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট E belongs to S such that A star E equal to E star A equal to A for all A belongs to S. এই প্রপার্টিটা, অর্থাৎ আইডেন্টিটির এই প্রপার্টি যদি থাকে একটা এলিমেন্ট এর মধ্যে, তখন আমরা বলবো যে S star will be a monoid. Again, now finally we come to the algebraic structure group. Now একটা গ্রুপের ডেফিনেশনে আমরা স্টার্ট করছি মনোয়েড থেকে, অর্থাৎ মনোয়েড মানে সেটার মধ্যে অলরেডি তিনটে প্রপার্টি রয়েছে। একটা হচ্ছে ইট ইজ ক্লোজড আন্ডার দ্য বাইনারি কম্পোজিশন অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যান্ড ইট কনসিস্ট অফ অ্যান আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, অর্থাৎ ওর মধ্যে একটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট আছে which satisfies the property of identity. এইগুলো সব রয়েছে মনোয়েডের মধ্যে। এরকম একটা মনোয়েডের যদি মধ্যে এমন একটা আমরা প্রপার্টি খুঁজে পাই যে each element has an inverse, each element of S has an inverse in S. ইনভার্স আমরা দেখেছি যে এর ইনভার্স B যদি হয় তাহলে A star B equal to B star A equal to E হবে, যেখানে E হচ্ছে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। অর্থাৎ একটা মনোয়েড তখনই গ্রুপ হবে যখন প্রত্যেকটা এলিমেন্টের একটা করে ইনভার্স আমরা খুঁজে পাবো। যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো দ্যাট ইজ এ গ্রুপ। আমরা এক্সাম্পল finally before we come to the example, আমরা এখানে অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ কাকে বলে দেখছি। অ্যাবেলিয়ান গ্রুপের মধ্যে আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথমে জি স্টার একটা গ্রুপ, অর্থাৎ এখানে শুরুই হচ্ছে গ্রুপ থেকে। নাও এই যে বাইনারি কম্পোজিশনটা গ্রুপের মধ্যে রয়েছে সেইটা যদি কমিউটেটিভ হয়, অর্থাৎ কমিউটেটিভ মানে এ স্টার বি ইকুয়াল টু বি স্টার এ ফর অল এ বি বিলংস টু জি, এই প্রপার্টিটা যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো জি স্টার ইজ a commutative or abelian group. Now we come to example. Say Z plus. Z plus is a groupoid কারণ Z, the set is closed under the binary composition plus. So this is a groupoid. Further, it is also a semigroup because this binary composition addition আমরা জানি semigroup হতে গেলে the binary composition must be associative. আমরা জানি the addition is associative in Z plus. That means A plus B plus C is A plus B plus C. So this is true. Again, Z plus is also a monoid কারণ আমরা জানি যে 0 একটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট রয়েছে such that A plus 0 equal to 0 plus A equal to A for all A belongs to Z. So identity ওর মধ্যে রয়েছে। Further, আমরা এটাও বলতে পারি যে Z plus is also a group because given any A belongs to Z, there exists minus A belongs to Z, which is the inverse of A. Because A plus minus A equal to minus A plus A equal to 0. 0 is the identity আমরা আগেই দেখেছি। And finally, we can also say that Z plus is an abelian group because we already know that A plus B is equal to B plus A. So this binary composition plus is also commutative. Since it is commutative, then this group is also an abelian group. আমরা এই যে বিভিন্ন অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচার কিভাবে তৈরি হচ্ছে এর একটা ভিজুয়াল ডিসপ্লে এখানে
দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সাপোজ উই কনসিডার এ গ্রুপয়েড। গ্রুপয়েড মানে গ্রুপয়েডের মধ্যে একটা প্রপার্টি অলরেডি রয়েছে। দ্যাট মিনস দিস বাইনারি কম্পোজিশন স্টার is defined on S or S is closed under star. So this is our groupoid, the most basic algebraic structure. Say S star. S star, that means star is defined on S or S is closed under this binary composition star. So this is our groupoid. Now with in this groupoid আমরা কি করছি, আমরা একটা property add করে দিচ্ছি, which is the associativity property, and we come to this algebraic structure semigroup. অর্থাৎ groupoid এর সঙ্গে যখন আমরা associativity add করছি, we are getting semigroup. That means semigroup এর মধ্যে actually আমাদের property আছে দুটো, একটা হচ্ছে closure property, that means S is closed under binary composition star, আর দু নম্বর হচ্ছে associativity property, that means the binary composition star is associative. Now to this semigroup we are adding another property, which is the existence of identity. We are adding existence of identity to arrive at this new algebraic structure, algebraic system called monoid. তার মানে monoid এর মধ্যে actually তিনটে property রয়েছে, একটা হচ্ছে closure, একটা হচ্ছে associativity, and finally existence of identity. তার মানে একটা বাইনারি একটা algebraic structure যার মধ্যে তিনটে property থাকছে, that algebraic system will be referred to as monoid. Then we add another property to this monoid, which is existence of inverse, and we get what is called group. Further, we add another property, which is commutativity, so we come to what is called abelian group. So we start with groupoid that which contains only one property, that means S is closed under this composition star. We add associativity, we get semigroup. Further, we add this existence of identity to get monoid. Then we add existence of inverse and we get a group, and we add commutativity to arrive at an abelian group. So this is the whole algebraic structure that we need to study. এর পরেও আরো algebraic structure আছে, সেগুলো আমরা এখানে আলোচনার মধ্যে পড়বে না আমাদের। So finally আমরা আরেকবার চালিয়ে নিই। একটা group G star is an algebraic structure that has four basic properties. আমরা আগেরবার দেখলাম, এক নম্বর হচ্ছে closure property, দুই নম্বর হচ্ছে associativity property, তিন নম্বর হচ্ছে existence of identity, and চার নম্বর হচ্ছে existence of inverse. আমরা দেখেছি এর সাথে যদি একটা additional property থাকে, which is that the binary composition star is also commutative, যদি এই propertyটা আমরা add করে দিই, then we get what is called an abelian group. Now we give some basic examples. আমরা আগেই দেখেছি যে Z plus is a group. Z plus is a group. In fact, Z plus is an abelian group. আমরা দেখেছি because it is closed under addition. Addition is associative. There exists identity, which is 0, and there exists inverse for every element of Z. Fine. We can also say by that same way that Q plus, which is Q is the set of all rational numbers, that is also a group under this binary composition plus, and R plus finally, which is the set of all real numbers. Obviously it is also a group because x যদি একটা real number হয়, y যদি একটা real number হয়, then x plus y also is a real number for all x, y belongs to R. অর্থাৎ x আর y যদি দুটো real number হয়, তাহলে x plus y একটা real number, x plus y plus z is same as x plus y plus z. That means it is associative. 0 is also a real number, so x plus 0 equal to 0 plus x equal to x for all x in R. And finally, if we
have x, then also as a real number, then minus x is also a real number, and x plus minus x is minus x plus x equal to 0. So minus x is the inverse of x. So like z plus, q plus, r plus are all groups, and we can also say that they are all abelian groups because x plus y equal to y plus x for all xy belongs to R. So it is they are all abelian groups. Next example আমরা দিচ্ছি, it is the 2 by 2 real matrices, all real matrices M to R অর্থাৎ A B C D, all matrices of this type যেখানে A B C D are all members of R. So this is basically M to R. What do you mean by M to R? 2 by 2 real matrices. এইটা যদি আমাদের সেট হয় M2R, আর আমাদের যদি বাইনারি কম্পোজিশনটা আমরা ধরি ম্যাট্রিক্স অ্যাডিশন, then under this binary composition it is a group. Why this is a group? Because আমরা বুঝতে পারছি যে যে কোনো দুটো আমরা এলিমেন্ট যদি নিই, suppose A B C D and X Y Z T, and if we add them, then we also get a 2 by 2 matrix A plus X, B plus Y, C plus Z, D plus T. So this also belongs to M to R. This actually belongs to M to R, right? So the closure property is true. Matrix addition by the property of matrix, it is always associated. That means if A, B, C are three matrices, any matrix, আমরা তো M2R একটা particular type of matrix, A, B, C are any matrices, then we know that A plus B plus C is equal to A plus B plus C. So associativity is true. Again, given any matrix A, we can always have a matrix like this 0 0 0 0, which is the null matrix of order 2. If we add this, then we always get A. So the null matrix of order 2 is actually the identity element in this M2R. And finally, given any matrix A, we can always have a matrix minus A such that A plus minus A is actually this null matrix. So given any matrix A, we can always find this matrix, which is the inverse of A. Is the inverse of A. So every element of M2R has an inverse, and this minus A, it also belongs to M2R. তাই না? কারণ এটাও 2 by 2, A যদি একটা 2 by 2 রিয়েল ম্যাট্রিক্স হয়, এর এলিমেন্টগুলো তার মানে এর এলিমেন্টগুলো রিয়েল নাম্বার এবং 2 by 2 সাইজ, মাইনাস A অলসো এর এলিমেন্টগুলো সব রিয়েল নাম্বার হবে এবং 2 by 2 সাইজ হবে. So this is also a member of M2R, and such that A plus minus A is the null matrix. So each element has its own inverse, so it is also group. M2R constitutes a group under matrix addition. শুধু তাই নয়, it is also an abelian group because any two matrix A plus A or B এর ক্ষেত্রে আমরা, this is true, A plus B equal to B plus A for all AB belongs to M2R. আমরা M2R লিখছি এখানে particular আমাদের এইটা বলে because matrix addition is always commutative. Addition is always commutative. So this is a abelian group. Let us consider this. S is a set of complex numbers such that Z cube equal to 1. It is a set of all complex numbers that satisfies this equation Z cube equal to 1. Now this equation, এটা আমরা জানি এই Z cube equal to 1 এর তিনটে সলিউশন আছে, একটা 1, একটা ওমেগা, একটা ওমেগা স্কয়ার. They all satisfy this relation Z cube equal to 1. তার মানে আমরা S কে এইভাবে না লিখে এভাবেও লিখতে পারতাম যে S is like this. S contains 3 elements, 1 omega omega square. Now we can easily see that they form a group because
if we multiply under multiplication, if we multiply any two elements আমরা ওই সেটের একটা এলিমেন্ট পাবো। Identity element is 1. Multiplication is always associative because multiplication of complex number is associative. Identity is 1 and inverse of omega is omega square. So each inverse of 1 and omega square is inverse omega, omega inverse omega square, and 1 is inverse 1 নিজেই, because 1 into 1 is 1 and omega into omega square is omega cube, but omega cube is 1, so that is 1. So this forms a group. And not only that, since multiplication of complex numbers is also commutative, we can easily see that this actually is an abelian group. This actually is an abelian group, right? Finally, একটা আমরা visual demonstration দিচ্ছি। So T is like this. T has three elements x, y, z. আর একটা binary composition star আমরা define করেছি T এর উপর। This is how we define this binary composition. অর্থাৎ x star x is z, x star y is x, x star z is y, y star x is x, y star y is y, and y star z is z. Similarly, z star x is y, z star y is z, and z star z is x. From this we can easily conclude that this is a group, because যদি আমরা দেখি এই যে এলিমেন্ট গুলো রয়েছে, এই এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে কোথাও কিন্তু এমন কোনো এলিমেন্ট নেই যেটা এই সেটের বাইরে। দেখো এখানে x y z এলিমেন্ট গুলোই রয়েছে, এবং আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি y। একটু খেয়াল করে দেখবে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট y, কারণ দেখো x star y is x, y star y is y, and z star y is z। অর্থাৎ y এমন একটা এলিমেন্ট, আমরা এরকম বলতে পারি x star y is x, y star y is y, and z star y is z। অর্থাৎ y এমন একটা এলিমেন্ট, তার সঙ্গে যে এলিমেন্টকেই আমরা গুণ করছি বা কম্পোজ করছি, এক্ষেত্রে এটা জাস্ট এটা কম্পোজিশন, তখন আমরা সেই এলিমেন্টগুলি ফিরে পাচ্ছি। তার মানে y is the identity element। তাহলে y যদি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হয়, আমরা প্রত্যেকটা রোতে যদি দেখি এখানে y, তার মানে x এর ইনভার্স হচ্ছে z, x এর ইনভার্স z, সিমিলারলি z এর ইনভার্স হচ্ছে x, কারণ z star x is y and x star z is y. So this is a group. Now what is a finite group? A group G star will be called a finite group if that set, একটা গ্রুপের মধ্যে কি আছে, গ্রুপ তো একটা অ্যালজেব্রিক স্ট্রাকচার যার মধ্যে একটা সেট আছে, একটা বাইনারি কম্পোজিশন আছে। এই যে সেটটা আছে, সেই সেটটায় যদি ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকে, তখন আমরা বলবো ইট ইজ এ ফাইনাইট গ্রুপ, আদারওয়াইজ ইট ইজ কল্ড অ্যান ইনফাইনাইট গ্রুপ। অর্থাৎ ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস যদি থাকে জিতে, তাহলে জি স্টার ইজ এ ফাইনাইট গ্রুপ, otherwise it is an infinite group. আমরা example দেব, say q plus is a group, but q, the set of all rational number, it is infinite set, and therefore q plus is an infinite group. Whereas আমরা একটু আগে দেখেছি যে s is এই যে গ্রুপটা z cube equal to 1, that means s is 1 omega omega square, it forms a group under multiplication, but it contains only finite number of elements, mainly 1 omega and omega square, and therefore this is a finite group. So this is how we distinguish between an infinite group and a finite group. Now if we consider a finite group, then we come to another term which is order of a finite group. Now very important, এটা পরেও বহু কাজে লাগবে, ভালোভাবে মনে রাখবে, the order of a finite group is the number of elements present in it. সিম্পল, অর্থাৎ ওই গ্রুপে কতগুলো এলিমেন্ট আছে সেটাই হচ্ছে ওই গ্রুপের অর্ডার। একটা গ্রুপের অর্ডার কাকে বলবো না, সেই গ্রুপে কতগুলো এলিমেন্ট আছে। ইট ইজ sometimes denoted by order of G or sometimes denoted like this. Both are valid notations. এভাবে আমরা অর্ডার অফ এ গ্রুপকে ডিনোট করে থাকি। Now we come to some basic properties of a group. A group has unique identity. অর্থাৎ একটা গ্রুপে আমরা দেখেছি আইডেন্টিটি থাকতেই হবে, আইডেন্টিটি না থাকলে গ্রুপ হয় না। কিন্তু এবারে আমরা বলছি যে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট মাস্ট বি ইউনিক। কেন?
Suppose we prove by contradiction. Suppose it has two identities, say E আর F. তাহলে E যদি identity হয় তাহলে E satisfies the property of identity. That means A star E equal to E star A equal to A for all A belongs to G. Similarly, যেহেতু F কেও আমরা identity ধরেছি, it also satisfies all the properties of the identities. That means A star F equal to A star F star A equal to A for all A belongs to G. এখন দেখো এখানে যেহেতু E identity, then E star A equal to A, এই এর জায়গায় যদি আমরা F বসিয়ে দিই তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি, E star F equal to F, রাইট? এর জায়গায় F বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে E star F equal to F. আবার এইখানে দেখো এখানে এই যে এর জায়গায় S star F equal to A, এই এর জায়গায় যদি আমরা E বসিয়ে দিই তাহলে because this is true for all A, so it is true for E, so E star F equal to E. তার মানে একবার এখানে আমরা পেয়েছিলাম E star F equal to F আর এইখানে E star F equal to E. আবার বলছি এই যে E star A equal to A, এই this is true for all A, এখান থেকে আমরা পাচ্ছি E star A equal to A. Now for all A, if it is true for all A, it is true for A equal to F. That means by substituting A equal to F, we get E star F equal to F. So this is how we get this. Similarly, এখানে আমরা পাচ্ছি A star F equal to A. A star F equal to A for all A. এই এর জায়গায় আমরা আবার বসাচ্ছি E. তার মানে E star F equal to E. সেজন্য আমরা পেলাম E star F equal to E. তাহলে E star F equal to F, E star F equal to E. দুটোই একদিকে E star F রয়েছে, তার মানে E equal to F. তার মানে আমরা যে ধরে নিয়েছিলাম যে দুটো আইডেন্টিটি আছে সেটা আসলে একটাই আইডেন্টিটি। তার মানে any group has unique identity. Also, next property is each element in a group G has unique inverse. অর্থাৎ আমরা আগে দেখেছি গ্রুপের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইনভার্স আছে, এবার আমরা দেখাচ্ছি যে এই ইনভার্সটা ইউনিক। Suppose again we use contradiction. Suppose A is any element of G and it has two inverses, A dash এবং A double dash. তাহলে ইনভার্সের প্রপার্টি অনুসারে A star A dash equal to A dash star A equal to E, যেখানে E টা আমরা ধরে নিয়েছি আইডেন্টিটি। Similarly, A star A double dash equal to A double dash star A equal to E, both using the property of inverse. এবারে আমরা একটা করছি, এই জিনিসটা আমরা বার করছি A dash star A star A double dash equal to A dash star A star double dash. এখন দুদিকে আমরা একই জিনিস লিখেছি, so obviously they are equal. এখন একটা গ্রুপে অ্যাসোসিয়েটিভিটি ট্রু, অ্যাসোসিয়েটিভিটি যদি ট্রু হয় ইট মিনস আমরা যে কোনো ভাবে ব্র্যাকেট দিতে পারি। তাহলে এখানে আমরা প্রথমে এই ব্র্যাকেটটা দিয়েছি আর এইদিকে আমরা এই ব্র্যাকেটটা দিয়েছি, তার মানে দ্যাট ইজ দিস, এইভাবে আমরা এই লাইনটা পেয়েছি। কিন্তু নাও হোয়াট ইজ A dash star A? A dash star A is identity, that means this is E, so this is E star A double dash. Similarly, A star A double dash, A star A double dash is also E, so this is A dash star E. Into E টা identity, so E star A double dash actually means A double dash, or A dash star E actually means A dash, so A double dash equal to A dash. So this is how we get this. তার মানে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এর দুটো ইনভার্স A dash আর A double dash আসলে তারা একটাই, তার মানে each element has unique inverse in a group. Next we come to a very important property which is called cancellation laws. সেটা বলছে যে in a group G star, if যদি এরকম হয় A star B equal to যদি A star C হয়, then it must imply B equal to C for all ABC belongs to G. This is called the left cancellation law. কেন left cancellation law? আমরা বাঁ দিক থেকে কেটে দিচ্ছি বলে এটাকে বলা হয় left cancellation law. Similarly, for all ABCG belongs to G, এটাও সত্যি যে B star A equal to যদি C star A হয়, this implies B equal to C.
This is called the right cancellation law. Can I right cancellation law? Because we are eliminating from the right. So this is a left cancellation law and this is the right cancellation law. The proof is very elementary. যেহেতু A is a member of G, আমরা প্রথমে আমরা এটাই দেখাবো। যেহেতু A is a member of G আর G এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইনভার্স আছে, so A inverse is a member of G. Now if we consider this, A star B equal to A star C. Now we combine it by A inverse. We compose A inverse from the left. আমরা বাঁ দিক থেকে A inverse দিয়ে compose করে দিচ্ছি। So this is what we get. কিন্তু যেহেতু অ্যাসোসিয়েটিভ এটাকে আমরা A inverse star A star B equal to A inverse star A star C লিখতে পারি। So that is how it is written like this. But this is identity and this is identity. So this is basically E star B equal to E star C. But E star B is basically B and E star C is basically C. So this is B equal to C, which shows that it is left cancellation law. Similarly, আমরা এবার বাঁ দিক থেকে আমরা A inverse দিয়ে কম্পোজ করেছিলাম, ডান দিক থেকে A inverse দিয়ে কম্পোজ করলে আমরা আবার এই রাইট ক্যান্সেলেশন লটা প্রমাণ করতে পারব। Next property is this, that in a group G star, for all AB belongs to G, both these equations A star x equal to B and Y star A equal to B, both these equations have unique solutions in G. এই দুটো ইকুয়েশনেরই ইউনিক সলিউশন আছে। ইকুয়েশন মানে এই হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, x আর y হচ্ছে ভ্যারিয়েবল। So A star x equal to B and Y star A equal to B, they both have unique solutions in G. Suppose A is an element of G. Now AB belongs to G বলা যাচ্ছে for all AB. Since A is an element of G, A inverse exists and A inverse is an element of G because by the inverse property, which is the fourth property, প্রত্যেকটা এলিমেন্টারি ইউনিক ইনভার্স থাকবে। So combining A inverse belongs to G or B belongs to G, this means A inverse star B belongs to G. দেখো A belongs to G implies A inverse belongs to G. Now this is by the fourth property, which is existence of inverse. আবার A inverse belongs to G and B belongs to G, যেহেতু B to belongs to G দেওয়াই আছে, this together combine A inverse star B belongs to G. এটা কোন প্রপার্টি থেকে পাচ্ছি? এটা আমরা পাচ্ছি এক নম্বর প্রপার্টি, which is the closure property. যে কোনো দুটো এলিমেন্ট যদি আমরা গ্রুপের মধ্যে নিই, সেটা সবসময় গ্রুপেই থাকে। A inverse গ্রুপ এলিমেন্ট স্টার বি জিতে আছে। A inverse star B যদি জিতে থাকে, এবার আমরা এই x এর জায়গায় A inverse star B টা বসিয়ে দিচ্ছি। We substitute A inverse star B in place of x and we get what? By associativity, this is A star A inverse, which is E, so we get B. So that means LHS equal to RHS. তার মানে A inverse star B is a solution of A star x equal to B. এই যে A star x equal to B এর একটা সলিউশন হচ্ছে A inverse star B. Now শুধু সলিউশন আছে এটা আমাদের দেখালে চলবে না, আমাদের দেখাতে হবে ইউনিক সলিউশন আছে। তাহলে আমরা প্রথমে দেখালাম যে এই ইকুয়েশনের একটা সলিউশন আছে, A star x equal to B এর একটা সলিউশন আছে, that is A inverse star B. Now we will show that the solution is unique. We will again use contradiction. আমরা প্রথমেই ধরে নিচ্ছি যে this solution is not unique. Suppose they are not unique, so that means it has more than one solution. আমরা দুটো সলিউশন মিনিমাম আছে, আমরা ধরে নিচ্ছি x1 এবং x2, অর্থাৎ এই ইকুয়েশনে A star x equal to B এর দুটো সলিউশন আছে, x1 আর x2। তার মানে A star x1 equal to B, আবার A star x2 equal to B, রাইট? এই ইকুয়েশনে দুটো সলিউশন, তার মানে দুটোই এই A star x equal to B, x1 এবং x2 দুটোই এই ইকুয়েশনের সলিউশন। তার মানে A star x1 equal to B এবং A star x2 সমান B। তাহলে এরা they must be equal, that
that means a star x1 equal to a star x2. By left cancellation we get x1 equal to x2. The solution is unique. Similarly we can also show that y বুঝতে পারছি এর সলিউশন কি হবে b star a inverse. B star A inverse is a solution of y star A equal to B, because আমরা যদি y এর জায়গায় b star A inverse বসিয়ে দিই star A, so this gives us B. This is equal to B by associativity, because again by associativity this is b star A inverse star A. This is identity, so this is b star E, which is B. So b star A inverse is a solution of y star A equal to B. We can very similar way we can show that this solution is also unique. Both these equations has unique solutions in G. Finally, another property, interesting property, in a group G star, for all AB belongs to G, A star B whole inverse is nothing but B inverse star A inverse. অর্থাৎ আমরা দেখাবো যে A star B এর ইনভার্সটা আর হচ্ছে B inverse star A inverse. তার জন্য আমরা কি করব, we multiply বা we compose, multiply কথাটা ভুল হলো, we compose B inverse star A inverse with A star B. So we are composing this A star B composition B inverse star A inverse. We compose this A star B star B inverse star A inverse. What do we get? By associativity, A star B star B inverse star A inverse, but this is E, so this is A star E star A inverse, but A star E is A, so this is A star A inverse, so finally we get E. Similarly, B inverse star A inverse এর সঙ্গে আমরা যখন A star B compose করছি we get E. তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে B inverse star A inverse টা হচ্ছে এমন একটা এন্টিটি যার সঙ্গে যখন আমরা A star B কে কম্পোজ করে দিচ্ছি আমরা পাচ্ছি E. This is how we mathematically write that B inverse star A inverse is actually the inverse of A star B. So that's how we write A star B inverse is B inverse star A inverse. Let us solve a problem here. একটা problem আমরা বলছি, show that this group G star is abelian if each element of G is its own inverse. একটা গ্রুপ G যদি এমন হয় যার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট নিজেই নিজের ইনভার্স, then it is abelian group. Now যদি ধরে নিই যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট নিজেই নিজের ইনভার্স, তার মানে দেখো A B belongs to G, তাহলে A star B also is a member of G. So A star B যেহেতু G এর একটা মেম্বার, তাহলে সেটা এই প্রপার্টিকে স্যাটিসফাই করবে, এর ইনভার্স নিজেই নিজের ইনভার্স, তার মানে A star B ইনভার্স ইজ A star B. এই কথাটার মানে কি, প্রত্যেকটা এলিমেন্ট নিজে নিজের ইনভার্স, তার মানে A inverse equal to A, B inverse equal to B, তেমনি A star B inverse is actually A star B, নিজের ইনভার্স. So this is A star B inverse is A star B, but A star B inverse আমরা আগেই দেখেছি যে কোনো B inverse star A inverse, B inverse star A inverse is A star B, but B inverse is থেকে নিজের inverse, so B inverse is B and A inverse is A, so B star A. So this is true for all AB. G is abelian. Now আমরা একটা composition table is a tabular form with all compositions in a finite group. It is also known as Kelly's table. এটা যখন একটা ফাইনাইট গ্রুপ থাকে, বিশেষ করে কোনো ছোট ফাইনাইট গ্রুপ যদি হয়, তার সমস্ত অপারেশনগুলোকে আমরা টেবিলের আকারে প্রকাশ করতে পারি, দ্যাট ইজ কল্ড Kelly's table বা composition table. সাপোজ আমরা একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, সে ক্লেন্স 4 গ্রুপ, ক্লেন্স 4 গ্রুপ, চারটে এলিমেন্ট আছে E A B C এবং E is the identity element এবং each element is its own inverse, each element is its own inverse. আর এইগুলো আমাদের বলা আছে যে A star B equal to C equal to B star A star C equal to B which is C star A, B star C equal to A which is C star. এই যে এই অপারেশনগুলোকে আমরা
দেখো দেখাচ্ছি। So E is the identity আমাদের দেওয়া আছে। So what is E star E? It is E. E star A is A. E star B is B. E star C is C. Now what is A star E? Is A. B star E is B. And C star E is C. Because E is the identity element. Now what is A star A? দেখো each element is its own inverse. So A star A must be E. Because A is the inverse of A and E is the identity, so A star A must be E. Similarly, B is the inverse of B, so B star B must be E. Similarly, C star C must be E. And what is A star B? It is given as C. And what is A star C? It is given as A star C is given as B. Similarly, B star A is C, and B star C is A. C star A is B, and C star B is A. So this is what is known as a composition table. এইভাবে আমরা একটা টেবিলের আকারে সমস্ত কম্পোজিশন টেবিল মানে একটা টেবিল যেখানে গ্রুপের সমস্ত কম্পোজিশন গুলোকে আমরা দেখাতে পারি। This is the complete composition of this group. এই কম্পোজিশন টেবিল থেকে আমরা অনেক কিছু ডিরাইভ করতে পারি। প্রথমত আমরা বুঝতে পারছি যে ক্লোজার প্রপার্টি ইজ ট্রু। প্লাস দেখো এই যে কম্পোজিশন ফলে যে এলিমেন্ট গুলো তৈরি হয়েছে সেখানে দেখো ওই চারটে এলিমেন্টই ঘুরে ফিরে আছে ই এ বি সি, এর বাইরে কিছু নেই, তার মানে সেট ইজ ক্লোজড। অলসো আমরা বুঝতে পারছি ইজ দ্য আইডেন্টিটি কম্পোজিশন টেবিল, আর এটাও বুঝতে পারছি যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ। বিকজ অ্যাবিলিয়ান গ্রুপটা খুব সহজে আমরা বুঝতে পারি একটা প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল যদি আমরা নিই, প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের রেসপেক্টে যদি আমরা এইগুলো নিই দেখি, ইট ইজ আমরা দেখবো যে কম্পোজিশন টেবিল ইজ সিমেট্রিক অ্যাবাউট দ্য প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল। যদি এটা হয় তাহলে আমরা বুঝবো যে ইট ইজ কমিউটেটিভ। এখানে দেখা যাচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল, দিস ইজ আওয়ার প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল অ্যালং দিস। এই প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের রেসপেক্টে আমরা যদি দেখছি যে এটা একটা সিমেট্রিক। সো দিস ইজ অলওয়েজ এ অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ। In fact, we know that Gainsborough group is abelian. তো কম্পোজিশন টেবিল থেকে আমরা আইডেন্টিটি এলিমেন্টটা কি বুঝতে পারি, অ্যাবিলিয়ান কিনা বুঝতে পারি, এবং ক্লোজার প্রপার্টিটা বুঝতে পারি। সো দিস ইজ হাউ উই এক্সপ্রেস অল দ্য অপারেশনস অফ এ গ্রুপ ইন এ টেবল which is called a composition table. তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি ইট ইজ অ্যান অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ। আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দেখছি। Let us construct the composition table for this abelian group Z5 addition modulo 5. Now what is Z5? Z5 is actually the residue classes of integer modulo 5. আমরা যখন equivalence relation করেছিলাম সেখানে একটা equivalence relation আমরা দেখেছিলাম যে A is related to B if and only if A minus B is divisible by 5. আমরা দেখিয়েছিলাম যে এটা একটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন, এবং এই ইকুইভ্যালেন্স রিলেশনের রেসপেক্টে আমরা কতগুলো ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস আমরা পেয়েছিলাম। সেই ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসগুলো হচ্ছে যথাক্রমে জিরো ক্লাস, মনে করে দেখো this is like this 5n, n belongs to z, 1 plus this is 5n plus 1, n belongs to z, 2 plus which is 5n plus 2, n belongs to z, 3 plus 5n plus 3, n belongs to z, and finally 4 plus 5n plus 4, n belongs to z. So these are called equivalence classes বা residue classes. এই এলিমেন্ট এইগুলোকে নিয়ে 0 plus 1 plus এই 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus এদেরকে নিয়ে যদি আমরা একটা সেট তৈরি করি, দ্যাট ইজ আওয়ার Z5। এখানে এই টেবিলে আমরা আর এদের একটা আমরা কম্পোজিশনটা নিচ্ছি addition modulo 5. Now what is addition modulo 5? Addition modulo 5 আর কিছুই নয়, it is ordinary addition
খালি একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এই যে মডিউলো 5 ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ মডিউলো 5। অর্থাৎ সাপোজ এ আর বি আমরা নিচ্ছি, ইফ এ প্লাস বি, আমরা যখন মডিউলো 5 নিচ্ছি, ইফ এ প্লাস বি যদি গ্রেটার লেস দেন 5 হয়, if a plus b if a plus b is less than 5, then a plus b is a plus b, আর যদি a plus b greater than 5 হয়, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন মডিউলো 5 নেব, a plus modulo 5b will give us the residue, তার মানে যখন এই a আর b এর যোগফলটাকে আমরা কি করব, তখন এই যোগফলটাকে 5 দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষটা হবে, রেসিডিউ হবে, সেইটাকে লিখব। So for example say a equal to say 3 and b equal to say 4. A plus modulo 5 4 is actually 7, but 7 mod 5 is actually 2, কারণ 7 কে 5 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ থাকে 2। So যদি this is 3 plus 4 actually, so মডিউলো 5 অপারেশনটা কিছুই নয়, আমরা যোগ করব a আর b কে, যোগ করে যদি দেখি সেটা 7 এর থেকে যদি সেটা 5 এর থেকে কম হয়, তাহলে যোগফলটা এমনি লিখব, আর যদি 5 এর থেকে বেশি হয়, 5 থেকে বেশি হয়, তাহলে আমরা 5 দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষটা হবে সেটা লিখব। তো দিস ইজ হাউ দিস মডিউলো 5 অপারেশন ওয়ার্কস। তো এই মডিউলো 5 অপারেশনটা নিয়ে আমরা, আর এখানে আমরা দেখো 0 1 2 3 4 এই 0 প্লাস 1 প্লাস না লিখে জাস্ট 0 1 2 3 4 লিখেছি। এটা আমরা 0 প্লাস 1 প্লাস এগুলো লিখতে পারতাম, যেখানে আন্ডারস্টুড থাকে আমরা শুধু 0 1 2 3 4 লিখি, বিকজ দে আর ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভস, আমরা শুধু ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভের ভ্যালুটা লিখি। অর্থাৎ দিস 0 is actually equivalent to 0 plus, this 1 is actually equivalent to 1 plus, ঠিক আছে। ও 0 1 এগুলো হচ্ছে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ। এর এই এখানে 0 এর বদলে আমি 5 ও লিখতে পারতাম, because 5 is also a member of this set, আমরা 0 কে দিয়ে just is a representative of this class। তো যখন আমরা বুঝতে পারছি তখন আমরা অনেক সময় এই বারটা দিই না। Anyway, now if we now add this, clearly আমরা বুঝতে পারছি 0 plus is the identity, কারণ 0 এর সাথে যাই করি না কেন 0 1 2 3 4 এটাই আসছে। এখানেও 0 1 2 3 4. Now 1 plus 1 plus it is 2. 1 plus 2 3, 1 plus 3 4, and what is 1 plus 4? It is 5. But 5 modulo 5 should give us 0, কারণ 5 কে যখন আমরা 5 দিয়ে ভাগ করছি, ভাগশেষ কি থাকছে, ভাগশেষ থাকছে 0, ভাগফল 1 হচ্ছে, ভাগশেষ 0 থাকছে, রিমাইন্ডার ইজ 0, সো রেসিডিউ ইজ 0। আর মডিউলো অপারেশন, আবার বলেছি মডিউলো অপারেশন আমরা কি করব, যোগ করে যেটা 5 দিয়ে ভাগ করে যেটা ভাগশেষ হবে, that is our modulo. So in this case it is 0. 2 plus 0 is 2, plus 1 is 3, 2 plus 2 is 4, but 2 plus 3 is 5, which is modulo 5 is 0. 2 plus 4 is 6, modulo 5 is 1. 3 plus 1 is 4, 3 plus 2 is 5, modulo 5 is 0. 3 plus 3 is 6, modulo 5 is 1. 3 plus 4 is 7, modulo 5 is 2. Similarly, 4 plus 1 is 5, modulo 5 is 0. 4 plus 2 is 6, modulo 5 is 1. 4 plus 3 is 7, modulo 5 is 2. 4 plus 4 is 3, is 8, sorry, modulo 5 is 3. Again, আমরা যদি এই টেবিলটা দেখি আমরা বুঝতে পারছি যে এটা ক্লোজড, অর্থাৎ একটা ভ্যালু নেই যেটা 0 1 2 3 4 এর বাইরে আছে। Again, আমরা যদি প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল নিই, this is our principal diagonal, এর রেসপেক্টে দেখো it is symmetric, so this is an abelian group, it is because it is symmetric about the principal diagonal, so this is an abelian group। এটাকে আমরা এভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি by looking at this composition table, আমরা এইগুলো বুঝতে পারি। তো কম্পোজিশন টেবিল আর কিছুই নয়, একটা গ্রুপকে গ্রুপের সমস্ত কম্পোজিশনকে একটা টেবিলের আকারে প্রকাশ করা, it is also known as K-list table। আচ্ছা, কতগুলো
example আমরা করব suppose a binary composition star is defined on this Z as A star B is like this. Examine if Z star is a group or not. Now প্রথমে আমরা দেখাবো যে এটা commutative. It is of course commutative because what is A star B? It is A plus B minus AB. এটাকে আমরা B plus A minus B আকারেও লিখতে পারি, which is B star A. তাহলে A star B is equal to B star A, therefore this is commutative. Clearly it is closed under this because A আর B যদি দুটো integer হয় তাহলে A plus B minus AB ও একটা integer. That means A plus B minus AB also belongs to Z. So Z is closed under this composition. Next we show associativity. That means A star B star C যদি আমরা দেখি, this is what is A star B? A plus B minus AB. This is this combined with star C. তার মানে ধরো এটাকে যদি আমরা D ভাবি, so this is D star C. D star C means D plus C minus DC. এবার এই D এর জায়গায় আমরা বসিয়ে দিচ্ছি A plus B minus AB. A plus B minus AB plus C minus D এর জায়গায় আমরা বসিয়ে দিচ্ছি A plus B minus AB into C. So this is how we get. এটাকে আমরা পুরো ভেঙে এভাবে লিখতে পারি. This is nothing but A star B star C. আমরা যদি A star B star C করি, A star B star C, which is A star B plus C minus BC. Now this is A plus B plus C minus BC plus A into B plus C minus BC. এটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে এই জিনিসটাই পাবো. So A star B star C is equal to A star B star C. So associativity is true. আমরা যদি E টাকে identity ধরে নিই, then A star E equal to A from the property of identity. That means A plus E minus AE is A. So this means A cancels out, E into 1 minus A equal to 0. That means E equal to 0. So 0 is actually the identity. 0 is actually the identity. আমরা বুঝতে পারছি because what is A star 0? This is A plus 0 minus A into 0. So this is basically A. So A plus 0 equal to, sorry, A star 0 equal to 0 star A equal to A for all A belongs to Z. So 0 is the identity. Finally, যদি A এর inverse কে আমরা B ধরি, then A star B equal to 0 means A plus B minus AB is 0. That means B equal to A by A minus 1. Now A by A minus 1 যখন A একটা integer, so A by A minus 1 কখনোই একটা integer হবে না. So A by A minus 1 does not belong to Z. তার মানে A এর কোনো inverse নেই এই সেটে. Z এর মধ্যে A এর কোনো inverse নেই. এর inverse আছে, that is A by A minus 1, but that does not belong to Z. আর আমাদের ইনভার্স প্রপার্টি বলছে যে ইনভার্সটাকে জেডেই থাকতে হবে. সো দিস ডাজ নট বিলং টু জেড. দ্যাট মিন্স ইনভার্স প্রপার্টি ফেলস. 4 নম্বর প্রপার্টি যেটা গ্রুপের ছিল সেটা ফেল করছে. দ্যাট মিন্স জেড স্টার ইজ নট এ গ্রুপ. অ্যানাদার এক্সাম্পল আমরা দেখব যে এস ডট, যেখানে এস ইজ অল সেট অফ অল কমপ্লেক্স নাম্বার such that z to the power n equal to 1 whether it is abelian group or not. Now যদি এই সেটের দুটো মেম্বার আমরা ধরে নিই z1 z2, তাহলে z1 to the power z1 and z2 both satisfy this equation. That means z1 to the power n is 1 and z2 to the power n is 1. Then what is z1 z2 to the power n? This is nothing but z1 to the power n z2 to the power n, which is 1 because this is 1 and this is 1. তার মানে কি বুঝতে পারলাম যে z1 z2 to the power n is also 1. তার মানে z1 z2 is এই ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করছে. তার মানে z1 z2 belongs to S. তাহলে z1 এবং z2 belongs to S implies z1 z2 belongs to S. তার মানে S is closed. Now associativity is true. This is true for all complex numbers because if any z1 z2 z3 are any three complex numbers, then z1 into z2 z3 is nothing but z1 z2 into
Z3. This is true for all complex numbers. So in particular, if Z1, Z2, Z3 belongs to S, it is also true for those values. তাহলে associativity নতুন করে প্রমাণ করার দরকার নেই, because it is true for all complex numbers. Identity আছে কি? Identity আছে. 1 is the identity, because 1 to the power n is 1. So 1 satisfies this equation. So 1 is the identity element of 1 belongs to S, and that is the identity, because any Z1 belongs to S. Z1 into 1 equal to 1 into Z1 equal to Z1 for all Z1 belongs to S. So 1 is the identity. Finally, যদি Z1 S এর মেম্বার হয়, তাহলে 1 by Z1 to the power n যদি আমরা করি is nothing but 1 by Z1 to the power n. But Z1 belongs to S. That means Z1 to the power n is 1. So this is 1. So this is 1 by 1, that is 1. তার মানে 1 by Z1 belongs to S. আর আমরা জানি Z1 into 1 by Z1 equal to 1 by Z1 into Z1 equal to 1. That means Z1 is the inverse of 1 by Z1. 1 by Z1 is the inverse of Z1. So inverse property also exists, identity exists, inverse exists. It is associativity is true for all complex numbers, and closure property is true. And finally, we know that it is an abelian group because multiplication of complex numbers is always commutative. So this is an abelian group. Multiplication is commutative, and therefore this S dot is actually an abelian group. এই পর্যন্ত আজকের ক্লাসে। নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো কিছু এই ধরনের এক্সাম্পল